ko unboxings, kroč. Iekšā gigantiska soma. Pumpis. Līmeķiba, blin. Ja ne kaut kas saplīst. Tas, ko uz kājas uzlikt, aizsargs. Un ķipa jeb arī, kad tordējās nokrīt, lai viņš nepazūd. Spūriņa pieskrūvējiem. Pamācības. Tās kaut kur te. Airīte par 3 daļām. Un pats Dēlis. Īboķi. Smags. Kroči īsti pa košiņā ārā un mēģināšu uzpumpēt. Paskatījās, cik viņš ir milzīgs. Viņš esot, šitā var nestēt šito. Te kaut ko var ieķibināt. Es redzēju, ka ķipa krēslas liek iekšā un tad to no 2 airēm ķipa airējās. Tā, kur viņam ir tas pumpējamais gals. Kroči uzpumpēšu un tad parādīšu, kā viņš izskatās uzpumpēts. Kā jau viss vecs, neviens nelas pamācību, interesanti īstenībā, cik man viņš ir jāpumpē. Bet, forumiņš ir ieņēmis. Tu mosa prikiņ. Viņš ir reāli tik ciets, bet viņam arī jābūt cietam, lai tu normāli var stāvēt. Bet tāds prikos, es reāli kaut kādu 2 gadu apmēram gribēju viņu nopirkt. Bet beidzot es viņu nopirku, bet es tā īstenībā sapāju, es nopirks kaut kādu piepūšamā matrac vai ko. Jo, gulēt. Ilmēties. Paga. Manis kājas tagad ir līdz galam. Šitā. Un man vēl līdz galā vajag tik daudz. Es pat tā roku nevaru sniegt. 3 metri laikam vai 3,20 vai 3 metri. Kaut kas tam līdzīgs. Bet, es nevaru sagaidīt, kad varēs viņu izmēģināt. Cerams, kad šodien toči nesanāks. Rīti var nesanāks, tā ka, es nezinu, kad cerams, ka nākuši nedēļ. Ko tātad šodien ir pienākusi tā diena, kad beidzot arī izmēģināšu savijos ap Dēli. Bet nāksies laist ārā visu gaisu, krāmetieši šajā somā un jābrauc uz mūsu vietējo peldvietu. Ko gaisa izlaida, šitā viņš ies iekšā, tad ir lairas un pumpi. Izskatās, ka viss diezgan normāli sajies iekšā, tāpēc, ka viņš diezgan tāds plāns sanāk. Tā kā mēģināšu to sakrāmētīs iekšā. Visi sakrāmājās, tikai to Dēli vajadzēja bišķīt. Censies vairāk kompletēt saspiest, bet viss sagāja iekšā. Tagad dabūšu tādu lielu somu vest uz muguras. Bet tāpat tās būs tā vērts, lai gan viņi ir smagi, bet mēs beidzot toreiz mēģinām. Okay. Whoa. I already start filming. Okay, so what the fuck? I mean, yeah, really. But so if you fall anyway, hold phone, don't let it go. So take it. So now you will put on the safety belt. It's pretty hard to breathe, but it's okay. I think it's not gonna look like that. It's shit. Oh my god. Okay, let's go back. Okay, cut this bullshit. And there is, like I said, there are rich places where everyone have the yachts and boats and everything. It's a really nice place. Everyone is chilling. Louder. Can I get a higher? Oh my god. Goodbye. Holy shit. That fucking boat give me the waves. We almost fall. What the fuck? Oh, one more. Everywhere is a boat. You got the trouble.
scream. Oh yeah! Oh yeah! But I don't do this. No. Again, look, and I drop my phone. Oh no! Oh yeah! Oh my god! Yeah. And one more. Again, will be waves. My phone isn't focusing. Oh, I think we need to go back like a Yuri. Back. Cuckoo. I will go Yuri. Okay, we will go back, and yeah, since now my YouTube channel is not Latvian anymore, but I will speak English. Goodbye, motherfucker. Hey, can you open gate? €5. Please open the gate. And push me inside. No, I don't push you. Thank you. €5, yeah? I'll find the next salary, thank you. Yeah, we're back. You got a chance in the water. You didn't use your chance being water. Do a flip. I don't need this shit. You need? Yeah. Now I think I need this. Why you stay on the side? What happened? Давай. Ball. Oh man, my pants. Are you sure? No. Fuck it. Let's go home, fuck it. Cut the bullshit, cut the bullshit. Sure, Cut the bullshit. Police shit, cut the police shit. What? Cut the police shit. Police shit? Police. Why? Cut the police shit. What the fuck? I didn't film that. Oh, fuck. Tai tāds sūdz, kaut kāds čauls visu laiku nevar staigāt normāli. Paldies. Like I told you, cut this bullshit. Let's go home. Yeah, let's go somewhere else.